Bonjour à toutes et à tous, c'est Flores Travel 060. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tant attendue de Bus Simulator 27. On va voir ce que ça vaut. Donc là, il y a eu la démo, il sort en septembre. On a trop hâte. Donc apparemment, on peut avoir 4 choses à voir. Donc on va... Bon, le tutoriel, ça sert pas à grand chose, mais on va faire le tutoriel quand même. Pour voir ce que ça donne. Donc la démo est disponible sur Steam. C'est la cinématique. Morning. Beautiful day for testing our new... Ok. Now, hop in that driver's seat and help me test it. Okay. First things first. Ignition. Press that power button once. Don't start the engine yet. Perfect. Now, for safety reasons, we always keep the front door closed while driving. Oh, ça marche pas. Yeah. All right. Before we go anywhere, look around the bus to check your surroundings. Usually the best way to do it is to use side mirrors. But Oh, ça je m'en fous. all right, we need to bring this beautiful machine to life. Just hold the power switch for that perfect engine hum. Comment ça? Je pense que la batterie est inventée pour démarrer le moteur. C'est vrai. Le bel moteur, ben... Je sais pas pourquoi on dirait que le moteur il marche pas. Voilà, bon là ça marche. Right. Lighting systems, check. Manual says there should keep cycling through. Ça roule. Now transmission. Pardon, old habits. It's drive mode. This Urbino 12 doesn't have transmission, obviously, as it's an electric bus. Set mode to drive, so... Moment of truth. Let's see if this thing actually moves. Release that parking brake. Comment on fait pour l'enlever? Ok. Ça oui. Comment on fait pour distraire?
de serrer le frein, mais comment on fait? All right, let's test the Je acceleration pense à la system. théorie. Je vois ça. Ah là, je pense à juste. Voilà. Quoi? Ça marche pas. Bon, la pédale elle fonctionne pas, je sais pas pourquoi. Euh... Bon, pourquoi ça marche pas là? Voilà. Wow, au niveau des physiques, c'est pas ouf. Hein. Now let's check the steering. Ah, le Manual volant, says il it est should be tout power assisted. léger. Let's test it at a proper speed. Manual specifies this as optimal for urban driving. Coming up on a turn, let's see how she handles corners under power. Keep in mind, smooth deceleration before turns. Passenger comfort and all that. Par contre, c'est vraiment. Graphiquement, c'est pas mal. Plutôt beau. Ouais, c'est pas mal du tout, le son est bien. Ouais, ça c'est pas pour les clignotants. Faudrait que je le revoie parce que. Je vais voir si ça devrait être pour les clignotants, c'est pas grave. Final test. Let's check how smooth the brakes are. Apply those brakes gradually. Want to test the stopping power without jerking. Right. Let's secure this properly and finish our system check. And finally, shut her down. Good. If this test goes well, that's it for today. If everything goes... Bon bah, qu'est-ce que je peux dire de cette expérience de conducteur? On va juste faire la conduite urbaine, c'est très bien, franchement c'est super cool. C'est bien fait, c'est un peu comme Bus Simulator 21 qui a été beaucoup buggé. Bus Simulator 27 il a l'air un peu plus... Breaking news from Makina this morning. Public buses are back in Felicia Bay after 3 years of a scandal that rocked the... On va passer assez vite. Il y a la conduite à pied, il y a pas mal de choses très intéressantes. Graphiquement c'est pas mal, hein, franchement.
c'est pas non plus hyper ouf. Good morning. I'm very pleased to meet you. Welcome to beautiful Makina. C'est I vraiment pas hope you're mal. as excited as I am. Today's the big day. I was up at I made myself, but enough of my ramp. You know the drill. Just give me a moment. Wait, where even are we? Now for the technical side. To start servicing a line, log into the bus computer. This playlist is literally saving my life right now. Alors la porte, c'est... Ça va bien. Bon, je vais voir dans la commande, ça ira plus vite. Pareil, système, commande. Tourner, oui, accélération, oui. Frein, oui, mais c'est ok. Raccourci, courir. Allumage, ok. Pour du stationnement, moi je préfère plutôt ça. Quitter le conducteur. Passer la vitesse, retrouver dans sa peau, voir sur vous. Clignotant gauche, voilà. Non. Clignotant droit. Suffit. Non, annuler, pardon. Alors, toutes les portes, c'est ça. Ouvrir l'ordinateur de bord pour So important. ok. Thanks to the system, you can track the progress and timing of the line you're servicing. We've already set up a short test route that you'll be automatically joining. Another reason we set it up, it shows the line number and last stop on the bus display. Passengers wouldn't be able to tell if it's the line they're waiting for. Ok. These prices just keep going up, don't they? All right, time to get moving. Release the brake and let's show Makina what we can do. I didn't expect it to be this crowded. Ah, c'est un peu compliqué là. La dernière fois, on avait galéré. I was young and foolish once. Now I'm no longer young.
I need to buy some postcards. Oh. Attends, parce que là, j'arrive pas à décider la phrase. Ajournement activé. Ah, c'est quoi c'est? Ah, c'est compliqué quand même. Hein. C'est où l'ajournement? Là, le transmission, là, je le vois. You young folks don't know how good you have it, or how bad. C'est où l'ajournement? What's wrong with Okay. slicing sand? 4 hours but still. Check those mirrors carefully. What's the point? Ah, qu'est-ce qu'il y a encore? Le... Le moteur était... Ah. Ouais, c'est compliqué. Ok. Next Please stop, drive to the bus stop exhibition. marked on your GPS screen. There's someone we need to pick up. I can't stress enough how sad I was when the public transit was closed down in our beautiful city. So you can understand my excitement when I heard I'd be able to help you restore it. And this is it. The moment I've been dreaming about since I started working for the city. You know, I applied for this job 3 times before they finally accepted me. They said I was overly enthusiastic the first 2 interviews. Can you imagine? Signal right and let's approach the stop professionally. Perfect positioning is key. We want to make boarding as easy as possible. At the first stop, we'll have someone special coming on board. Ah, Miss Roja Mendez. Thank you for joining us. Such an honor. I've read all your reports on urban mobility. Hello, everyone. Please call me Camila, and thank you for reading them. Not many people do, I'm afraid. Just for the record, I represent the Municipal Council to oversee the process of rebuilding public transportation in the city. I must warn you, the city officials are a bit hesitant about this endeavor. Franchement, c'est bien mieux parce The old qu'on public a transportation effectivement des company was piétons qui traversent, defunct due et to là, c'est vivant. mismanagement and inefficiency, and this new private company is a hope for restoring our public C'est vraiment transportation. pas mal. Graphiquement, However, c'est vrai because qu'on of how aurait bad préféré un peu things mieux went pour eux. last time, they want to make sure you're the right person for the job. Non, c'est pas mal du tout. But don't you worry, I am on your side. Il n'y a pas de bug comme avant. Of course, that's great to hear. We all want to bring buses back to our streets, right? Absolutely, I'm sure you'll do great. Okay, so this is our little test. Let's service the sample line, filled with volunteers who wanted to join the maiden voyage. Now open the doors and let your first volunteers on. Voilà. Welcome aboard. Please watch your step and find a comfortable seat. Wonderful. Now close the doors and head to the next bus stop marked on your GPS. Look at those people on the sidewalk. Some of them are watching us. I think word's already spreading that public transport might be coming back. Mrs. Hernandez from the corner shop asked me yesterday if it was really true. She's been taking a taxi to get to her sister's house. Je pense que c'est vraiment pas mal. L'ambiance devant nous. Day like any other. Ce que j'aime pas trop, c'est qu'il y a écrit Europe. Du coup, c'est pas vraiment. C'est Europe, c'est variable. Il n'y a pas de pays qui s'appelle Europe, c'est un continent. C'est un peu dommage sur les plaques d'immatriculation. Qu'est-ce qui se passe là? Great weather. It's Oh, not one of those temporary bus lines. pourquoi j'arrive pas à être ça? This street is so picturesque. Ok, c'était rouge. Passe. Hard work, dedication.
Ah cool, c'est en Italie. Le Colisée. Arena of Heroes East. This time, a passenger with a disability wants to join us. Help him get on by kneeling the Oh, bus cool, and okay. extending the ramp. Now that everyone's on board, off we go to the next stop. Oh, So bah, far, le- so good. I must say, you're a natural. Je sais pas, le... You know, Camila, what made you get into urban planning? I grew up in a small town with no public transport, had to walk everywhere or ask for rides. It limited so many opportunities. I promised myself then I'd not rest until everyone in Felicia Bay got Next better stop, mobility Lighthouse options. Road. Ah, that's beautiful. We're all working toward the same goal. Moi je veux pas avancer plus vite. They keep changing the routes. Je pense que c'est une histoire de vitesse et j'espère que c'est automatique, je peux pas vérifier. Je crois. Ah, je sais pas. Il va y avoir un problème. New routes are so much better. Life is what happens to you while you're busy making other plans. Why are group projects always just one person doing everything? This route is weird. C'est l'histoire. The weather's been perfect for testing, hasn't it? Yes, though we'll need to see how operations work in rain and heat, too. Du coup. Je vais pas. Look at the line next to the driver's seat. I can't even. This time, we want to test your customer service. Qu'est-ce que je dois faire? Is there a change to the route? Gas prices just keep going up, don't they? Ouvrir l'ordinateur de bord. Your ticket machine is alive and kicking. Let's sell some tickets. I can't believe how expensive groceries have gotten. Alors, ça c'est comme d'hab, tu veux un ticket. Mais tu veux quoi du coup? Ah, Eurogé, Must be a new line, right? ordinaire. 3. Un, 2, 3. Another satisfied customer. All good. Now let's drive to our final bus stop, where we can drop all the passengers. What about you, Marta? How did you end up so passionate Next stop, about buses? Makina Westbank. Last stop. My uncle was a bus driver in Barcelona for 30 years. Changing routes. Every summer I'd visit, and he'd tell me stories about the people he'd meet. How he'd see the same faces every day, watch their lives unfold. He said being a bus driver made him feel connected to the whole city. That's exactly the kind of community connection we want to foster here. Makina Westbank. Last stop. Please leave the bus. Bon bah voilà, I ce must que j'en say, pense c'est pas mal. I'm Hein. so glad so many people wanted to join our C'est test beaucoup mieux drive que le and help the découverte cause to de restore 21. public transportation in Makina. I must say, I'm Ah oui, il manque la rampe pour handicapés.
Non, mais c'est beaucoup mieux, franchement, que tous les... Elders don't get the respect C'est they beaucoup mieux deserve. que le bus simulateur, il y a moins de bugs, c'est plus beau. Après, c'est dommage que ça soit pas très, on dirait pas très réaliste. Mais bon. C'est vraiment pas mal et c'est une belle avancée en tout cas. And that's it for today. C'est très Now, complet. let's Quand conclude by on a driving the bus l'habitude to the avec ce genre de resting jeu. point. Camila, do you have any notes? Professional service, modern equipment, accessibility compliance. Everything we hoped for. That's great to hear. La voiture, voilà, c'est un peu mal fait, je trouve. Mais bon. J'espère que graphiquement il y aura moins de bugs. Ça sera moins que l'autre. Il y aura moins de bugs, vraiment des graphiques et des collisions entre les personnages. Mais bon, ça a l'air vraiment bien et ça a l'air une belle avancée en tout cas à suivre. Je vous dis à plus à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Forest Travel 060. On va s'arrêter ici, je pense que c'est l'heure où le démon va s'arrêter. Okay, let's secure the vehicle and call it a day. With service like this, I think public transport can really transform Makina. This is just the beginning. Thank you so much for today. I hope to see you soon for our next task. Yes, see you soon. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à plus à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est Forest Travel 060, ça a l'air bien avec l'autre.